Halo, dan selamat datang kembali di saluran kami. Pernahkah Anda mendengar suara yang begitu aneh, begitu tidak pada tempatnya di alam layar, sehingga Anda harus berhenti dan bertanya-tanya? Mungkin itu adalah suara gergaji mesin yang mendengung di tengah hutan, atau alarm mobil yang melengking jauh dari peradaban. Jika Anda pernah mengalaminya, kemungkinan besar Anda baru saja bertemu dengan salah satu keajaiban alam yang paling luar biasa, burung peniru suara. Beberapa burung memiliki kemampuan luar biasa untuk menyusun suara-suara di sekitar mereka, bahkan suara-suara buatan manusia yang paling kompleks sekalipun. Dan di antara semua peniru yuling ini, ada satu spesies yang berdiri di atas yang lainnya sebagai maestro sejati. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada burung Lyrebird, sang peniru suara paling hebat di dunia. Burung Lyrebird, yang berasal dari hutan-hutan lebat Australia, bukanlah sekedar burung biasa. Mereka adalah seniman suara, komedian alam, dan illusionis akustik, semuanya digabungkan menjadi satu. Kemampuan mereka untuk meniru suara tidak hanya terbatas pada burung lain yang mereka dengar di habitatnya. Oh, tidak. Lyrebird dapat mereplikasi suara gergaji mesin, alarm mobil, kamera yang menjepret, bahkan mesin konstruksi berat, dengan detail yang sangat akurat sehingga sulit dipercaya jika bukan Anda sendiri yang mendengarnya. Bayangkan berjalan di hutan yang tenang, lalu tiba-tiba Anda mendengar suara shutter kamera klasik, diikuti oleh dentuman alat berat, dan kemudian alarm mobil yang melengking. Ini bukanlah lelukan atau tipuan pendengaran, ini adalah burung Lyrebird yang sedang beraksi. Jadi, bagaimana mereka bisa melakukan semua ini? Rahasianya terletak pada pita suara mereka yang sangat fleksibel, yang juga dikenal sebagai syrinx. Syrinx Lyrebird jauh lebih kompleks dan adaptif dibandingkan dengan burung-burung lainnya, memungkinkan mereka menghasilkan berbagai frekuensi dan nuansa suara yang menakjubkan. Bagi Lyrebird jantan, kemampuan meniru suara ini bukan sekedar pamer. Ini adalah bagian penting dari ritual pakaran mereka. Semakin beragam, kompleks, dan akurat tiruan suara yang bisa dihasilkan oleh seekor Lyrebird jantan, semakin menarik pula ia di mata betina. Ini adalah kontes musical alam layar, di mana yang paling berbakat memenangkan pasangan. Kemampuan adaptasi ini juga sangat menarik. Lyrebird meniru suara yang paling sering mereka dengar di lingkungannya. Jadi, jika Anda menemukan Lyrebird yang hidup jauh di dalam hutan alami yang belum terjemah, mereka akan meniru suara burung lain, serangga, dan hewan-hewan liar lainnya. Namun, jika habitat mereka berdekatan dengan aktivitas manusia, mereka akan mulai memasukkan suara-suara buatan manusia ke dalam repertoire mereka. Suara mesin, alat-alat, bahkan dering telepon dan suara manusia bisa dengan mudah ditemukan dalam lagu mereka. Selain Lyrebird, ada juga burung-burung lain yang terkenal akan kemampuan menirunya. Burung beo, terutama African Grey Parrot, sangat terkenal karena bisa menirukan kata-kata manusia, tawa, dan suara-suara lain yang sering mereka dengar. Demikian pula dengan burung jalak, yang juga menunjukkan bakat luar biasa dalam meniru berbagai suara dari lingkungan mereka. Kemampuan meniru ini bukan sekedar trik hewan yang menarik. Ini adalah bagian integral dari cara burung berkomunikasi dan beradaptasi dengan dunia mereka. Ini bisa digunakan untuk menarik pasangan, seperti pada Lyrebird, untuk menandai wilayah mereka, atau bahkan untuk membingungkan predator. Dengan meniru suara predator lain atau suara yang mengganggu, mereka mungkin bisa membuat musuh-musuhnya bingung atau menjauh. Ini adalah bukti nyata akan kecerdasan dan adaptasi luar biasa yang dimiliki oleh burung-burung. Mereka tidak hanya terbang dan bernyanyi, mereka adalah pembelajar yuling, peniru mahir, dan komunikator cerdas yang terus-menerus berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dengan cara yang paling menakjubkan. Jadi, lain kali Anda mendengar suara aneh di alam layar, luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan lebih dekat. Siapa tahu, Anda mungkin sedang menyaksikan pertunjukan luar biasa dari salah satu peniru suara terbaik alam semesta. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk suka, bagikan,
Dan Berlangenen, Untuk Lebi Banyak Facta Minarik Tentang Dunia Huan,